Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kita pada kali ini, kita akan go through the next subtopic for chapter 2, 2.2 calorimeter. So for the learning outcome in this video, I'm going to cover learning outcome A, where we're going to define the heat capacity and specific heat capacity, and next calculate the heat change in a constant volume calorimeter and constant pressure calorimeter. Okay, so first let's look at the calorimetry. It is a method used in laboratory to measure the heat change of a reaction. So, kalau saya recap balik 2.1 untuk enthalpy of neutralization, for example. Okay, for this reaction, saya tulis value untuk delta H neut is this. Macam mana boleh dapat 57.2? Okay, so this value is calculate by using the calorimetry method. Okay, jadi untuk calorimetry is a method to determine the heat change. So calorimeter adalah apparatus yang digunakan untuk kita kira heat change tersebut. So calorimeter ada dua. The first one is constant pressure calorimeter or simple calorimeter, and the second one is constant volume calorimeter or bomb calorimeter. This is the differences between these two calorimeter. Saya takkan explain more about this, so you can read in your notes. Let's look at the bomb calorimeter and simple calorimeter. So untuk yang ini dia ada thermometer. Okay, so thermometer ni untuk measure the initial temperature and final temperature. Okay, so untuk sampel kita akan letak dalam calorimeter ini. So, ada reaction yang akan berlaku. So, reaction yang berlaku itu akan mengeluarkan haba. So, the heat released by the reaction is equal to the heat absorbed by the calorimeter and solution. But for this, nanti saya akan explain lagi. Okay, jadi konsepnya yang saya nak faham adalah, okay, this is the two calorimeter. Jadi macam mana kita boleh kira heat change? Bila kita letak sampel dalam calorimeter ini akan berlaku reaction. So reaction itu akan melepaskan haba. So ini yang kita nak kira, banyak mana haba yang dia release. Okay? So berapa banyak yang dilepaskan, haba yang dilepaskan, sebanyak itulah haba yang diserap by the calorimeter and solution. Okay. Jadi untuk simple calorimeter, suitable for measuring the enthalpy change that take place in an aqueous solution. Okay, jadi kita akan the reaction takes place in the calorimeter. The reaction involve solution. So the outer styrofoam cup insulate the reaction mixture. Ini untuk pastikan haba yang dikeluarkan oleh reaction tersebut stay dalam calorimeter ni je. Dia tak akan keluar kepada outer surrounding, surrounding luar. Okay, jadi kita boleh assume no heat is lost to the outer surrounding. Okay, jadi haba tu kekal dalam calorimeter ni je. Jadinya, heat released by the reaction is absorbed by the solution and the calorimeter. Okay. So next for bomb calorimeter ada dua. The first one is with water and the second one is without water. So for this calorimeter is used to determine enthalpies of combustion more accurately. So kalau saya guna bomb calorimeter with water, the heat release, we know that the combustion akan keluarkan haba. So the heat released by the combustion is being absorbed by water and the metal parts of the calorimeter. Okay, kalau saya guna calorimeter yang tak ada air, without water, the heat released by the combustion is being absorbed by the metal parts of the calorimeter only. Jadi tak ada air dalam ni lah. So the water will not absorb the heat of reaction since there is no water in the calorimeter. Okay, again for this one, saya akan explain details lagi bila kita go through the examples of question. Okay, important terms for 2.2, the first one is heat capacity. Simbol dia adalah capital C, C besar. So heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a given quantity by 1 degree Celsius. So kalau saya ada sesuatu substance, untuk menaikkan temperature by 1 degree Celsius, I required, memerlukan
specific amount of heat. Okay, so jadi different substance akan ada different amount of heat required. So for this one, the unit is joule per degree Celsius. And the second one is specific heat capacity with the lowercase of c. Okay, simbol dia yang ni C huruf besar, yang ni huruf kecil. Okay. Jadi apa beza dia kalau ada specific dekat depan ni? The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram. Jadi dia dah spesifikkan kepada awak 1 gram by 1 degree Celsius. So again, for this one, ada unit juga, joule per gram per degree Celsius. Jadi tambahkan gram je. Okay. Kalau kita ada substance kita adalah air, contoh. So the heat capacity, specific heat capacity of water is 4.18. Jadi value ni, apa yang value ni bagi tahu kepada awak? Maksudnya, kalau kita nak naikkan temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, the heat required is 4.18 joule. Okay, jadi untuk naikkan temperature by 1 degree Celsius for 1 gram, kena ada tenaga sebanyak ini. Kalau tak cukup tenaga tu belum boleh dapat naikkan sebanyak 1 degree Celsius lah. Okay. So, hopefully boleh faham about C besar dengan C kecil. Okay. So, next, the basic principle of calorimeter. Okay, ini very important. You have to understand about this. Okay, heat released by reaction is equals to heat absorbed by surrounding. Untuk reaction, okay, reaction yang berlaku dalam calorimeter tu, dia akan lepaskan haba. So, the heat released by the reaction is going to be absorbed by the surrounding. Okay, surrounding ni jangan confused. Dia bukan surrounding luar tau. Surrounding ini merujuk kepada dalam calorimeter tersebut. Okay. Jadi, untuk kita kira heat release, kita nak kira heat release by reaction ni. The formula we're going to use is this. MC delta T. So, Q ni apa? The heat released by reaction. Okay, so Q ni yang kita nak kira lah. So, M, mass of substance, C is specific heat capacity, delta T is temperature change. Okay, so surrounding ni ada berbeza-beza surrounding. So different surrounding, you going to use different formula. Jadi ini adalah basic formula sahaja, dia tidak tetap awak kena tengok surrounding dia apa. Berbeza surrounding, berbeza formula. Okay, so untuk surrounding, there are 3 types of surrounding. The first one is calorimeter itself. The second one is the water or solution. And the third one is both water solution and calorimeter. Jadi, kena baca soalan betul-betul. Soalan takkan directly bagi tahu dekat awak surrounding dia apa tau. Jadi, awak kena baca soalan, extract the information from the question, baru you boleh tahu surrounding dia apa. Okay, so bila dah pilih surrounding, baru tahu formula apa yang kita nak guna. Kalau the heat released by the reaction is being absorbed by the calorimeter only. So, mean surrounding adalah calorimeter sahaja. Jadi, bila case macam ni, formula yang akan guna adalah Q equals to CC delta T. Okay, this one is C besar tau. Ini adalah heat capacity. Apa pula C kecil kat bawah ni? Okay, ini adalah calorimeter. Okay, this stands for calorimeter. So, CC adalah heat capacity of calorimeter. Untuk cari heat capacity, kita boleh guna formula ini. Mass of the calorimeter times specific heat capacity of calorimeter. Tetapi, okay, baca soalan. Sometimes soalan bagi direct the value of heat capacity. Jadi, awak tak perlulah nak guna formula ini. Jadi, apa-apa semua depends on question. Okay. This is the first surrounding. The next surrounding, if the heat released by the reaction is being absorbed by the water or solution only. So, baca-baca soalan, okay, the surrounding is water or solution. Jadi, formula yang kita akan guna adalah Q equals to Q equals to MS/CS delta T or Q equals to MW/CW delta T. Okay, apa beza dua ni? Yang bezanya adalah ini stands for solution, yang ini stands for water. So, actually dia benda yang sama je. So, solution kita pakai yang ni, water kita pakai yang ni. Okay.
untuk kira Q, mass of solution times specific heat capacity of solution times delta T. The same goes for water. Okey, jadi untuk yang ini, kena baca soalan baru awak tahulah formula apa yang awak nak guna. And the last surrounding, if the heat released by reaction is being absorbed by water solution and calorimeter. Okey, ada dua. Jadi surrounding is both calorimeter and water. Jadi macam mana formula dia? Kita akan tambah. Okey, ini adalah formula untuk calorimeter. Yang ini adalah formula untuk solution. Jadi we going to add these two. So for this one is for water lah. Okay, MW. Jadi ini untuk air. Hopefully boleh faham formula apa yang kita nak guna. Kita ada 3 formula. Depends on the surrounding. And the summary. Okay, so if your surrounding is calorimeter only, ada 2 formula yang kita boleh guna. Okay, kenapa boleh ada 2 pula? Tadi 1 je saya tunjuk. Okay, sebab kalau soalan bagi heat capacity of calorimeter, awak akan guna formula yang warna biru ni. Kalau soalan bagi mass of calorimeter with specific, kalau soalan bagi specific heat capacity, kena ada mass tau. Okay, kalau specific kena ada mass. Jadi awak akan guna formula yang warna hitam ni. So kena tengok soalan. Okay, apa-apa berbalik kepada soalan yang diberi. Okay, kalau surrounding you adalah water or solution only, jadi kita akan guna mass of water, specific heat capacity of water, delta T. Same goes for the solution. Kalau dua-dua adalah surrounding, kita akan tambah. Okay. Jadi this is the summary for the formula that we're going to use. Untuk contoh soalan, example 1, test yourself 1 semua tu, saya akan sambung di video yang seterusnya. So, boleh check out the next video untuk example of calculation. Okay, so that's all for this video. Thank you for listening.